Pero gaduha-duha pa mi. Pa ang kakainin namin. Are we able to eat this one? Kaon mi un. Naami karon, nandito kami ngayon sa Bandabird. Nagdagdag. Kalo. Ako lang po be. Well, yummy. Your daughter, friend. Jennifer and Darin. Ayan si Ate Mili, oh. 1, 2, smile. Lagi ka maklaro si... Basti, ah. That's too big. Namin bulad. You nearly fit 4 people with that. Bulad. Daghang ka islag fish and It was chips potatoes, but it was homemade. with rice. Better than that other frozen shit, didn't they? Hello guys! Ngayon nandito kami sa, this is Dalagoon. Here in Bandabird. So dahil hindi ako maliligo, dahil red tide, kaya hindi maliligo. So ang gagawin natin, manginhas na lang ta kay daghang kinason. Na oh, tanawag. Oh, ayan si Basti oh. Ayan. At dito naman maraming kuan ba kanang suso. maraming suso diri ba? Ngita tag dagko ra ba kaya lang suso. Nya kay dili man init. Nya nala mo nakuhang suso o tanawag gani oh. Kani ba makain kaya to? Ayan oh. Malalaki. Ngita ta daghan to ganina among natumban na pa gani oh narao natumban. Narao. Ayan napakan ko. Marami. Kaya nga nagtatanong ako, pwede ba tong kainin? Kasi marami eh. Tsaka malinis dito. Ayan oh. Ayan. Ito pa oh. Maliliit. Huwag lang yung maliliit, yung malalaki lang. Daghag suso. Oh, yan pa oh. Ito oh. Malalaki pa naman oh, malalaki yung suso nila oh. Alam niyo ba yung suso na supsupon gani? Supsupon ni siya ba? Na oh. Dagko. Na oh. Sarap pa naman to gataan. Yan, ang dami. Dagko dari. Mauni karon nanganhirag manginhas. Oh. Diri Ate Mili oh daghan. Ayan oh. Grabe, dagko kayo. Careful kay mabasa na ra oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Malalaki. Malalaki. Basta careful Bob kay going to break my mobile Bob. Kanina yung mga kuan. Kanina yung mga usan eh. Yung mga bangal-bangal. Gusto ka na no? Ano? Ano? Mapulis tayo. Di man gud ni sila mo ngaon ani good kay di sila kahibalo mangaon. Ayun ang malalaki pa naman. Mo ni among kuha oh. Napay daghan. Pero gaduha-duha pa mi. Hello guys. So we're here in Bandi. So we're going to ask, tanong namin kung makain ba to. Tanong namin doon sa lifeguard. Hi, excuse me. I would like to ask you something. Are we able to eat this one? I wouldn't, but you probably can, but I wouldn't. Yeah. It'd probably be pretty dirty and mucky. Yeah. They said we can, but maybe it's pretty dirty and muddy. Yeah. Yeah. Yeah, I wouldn't. I don't think that tastes that good either. We're worried. Maybe we have to get health insurance before we eat this Yeah. one.
Yeah. Alright. I wouldn't rush to eat those. There's plenty of other better food than those. Yeah, because in our country, we eat this. Yeah. We cook. We put some coconut milk. Yeah. We have to cut here and then and suck it or just get something like a needle just to, Scoop it out. yeah. I think you could find something nicer. Okay. Yeah, thank you. No worries. See ya. Pwede daw ni kaunon pero hugaw daw. Yeah, because Okay na ano daw? Kay naa daw sa lapok. No, nindot. checkpoint. Oh, kay naa daw sa lapok. Ibalik na lang na ko sa hindi ay kapoy bit-bit oy. Ayan. Mahangin kasi dito. So, hindi kasi ako maliligo. Ayan, ibinalik na lang namin kasi sabi nung lifeguard, sa dami dong pagkain, bakit ito pa ang kakainin namin? Na nandito man daw to sa mud, madumi daw, dirty daw sabi niya. Balik na. Pwede daw kainin pero madumi daw. Marami pa naman daw pagkain na pwedeng kainin kaya nasa atin lang yun pero madumi daw eh. Balik na lang, diba?